Assalamu alaikum. This is Sulika Molika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. The 22nd National Council of Awami League will be held today with a pledge to build a smart Bangladesh by 2041. The main theme of this year's council is Unnoyon অভিযাত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the council by releasing pigeons at 10:30 a.m. at the historic Sohrawardi Udyan. The first session of the council will end with the speech of Sheikh Hasina. Around 7,000 councillors and over 1 lakh leaders and workers from across the country will join the National Council. The council session will be held in the auditorium of Institution of Engineering of Bangladesh IEB. Party's president and general secretary will be elected in the session. The council will be held a simple manner as part of austerity measures, but huge number of leaders and workers will join it. The stage of the council made in the shape of boat along with Podda Bridge, which will be 80 feet long and 44 feet wide. Meanwhile, the Awami League has urged its leaders and workers to follow traffic guidelines of Dhaka Metropolitan Police to keep vehicular movement smooth in the city in the occasion of the party's 22nd National Council to be held today. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has requested all to follow the DMP guidelines, centering the Awami League 22nd National Council to be held at the historic Sohrawardi Udyan. The DMP has taken special measures to keep vehicular movement normal in the city. According to the traffic guidelines, invited guest diplomats and representatives of diplomatic missions, cabinet members, lawmakers, Awami League Advisory Council members, its Central Committee members and President and General Secretaries of Awami League's district and Dhaka city units will enter the venue through the gate near the Institution of Engineers, Bangladesh IEB or Shikha Chirantan Gate of Sohrawardi Udyan. As there will be no parking arrangement at Sohrawardi Udyan, private cars must be parked at the designated places of DMP. Besides, all Awami League councillors, delegates and its leaders and activists can enter the venue through the gates of Sohrawardi Udyan near Bangla Academy, Ramna Kali Mandir, TSC and Fine Arts Faculty of Dhaka University. Awami League General Secretary Obaidul Qadir organized a press conference at the party's central office yesterday. He said the Awami League Council portrays the reflection of people's desires. Obaidul Qadir also said the Awami League wants to turn Bangladesh into a smart country with the mandates of the people in the next general elections. He said Awami League is the only political party in the country that holds regular councils. Obaidul Qadir has called upon leaders and activists of the party attending the council to abide by traffic management rules set by DMP. Awami League Presidium members Shahjahan Khan, Jahangir Kabir Nanak, Abdur Rahman Mofazal Hossain Chaudhuri Maya and Kamrul Islam joint General Secretaries Mahabubul Alam Hanif, Dr. Hassan Mahmood and AFM Bahauddin Nasim among others were present. The Awami League led the Great Liberation War of Bangladesh in 1971. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has directed party leaders and workers to be alert today, like December 10th, across the country to check the violence and misdeeds of BNP and its allies. He said huge numbers of Awami League leaders and workers will attend the 22nd National Council of the party today. Taking the advantage, BNP leaders and workers are trying to create anarchy, but Awami League will not give them chance to do destructive activities. Obaidul Qadir said this while addressing a meeting of volunteers and discipline subcommittee of the National Council. He said BNP is making conspiracy to overturn the government through destructive activities after failing on December 10th last. আজকে বাইরে যে
তাণ্ডব চলছে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিয়ে। আজকে বিএনপি যে তাণ্ডবের নেতৃত্ব দিচ্ছে, 10 তারিখে তারা ফেল করছে, তারা মাথা নত করবে না, তারা মরিয়া হয়ে নেমেছে। কারণ তারা জানে নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে হারানো সহজ না। কাজেই তারা এখন আন্দোলন, জ্বালাও পোড়াও, সন্ত্রাস এইসব অপকর্ম করে সরকার হটানো পায় তারা করছে। ঢাকায় আমাদের সম্মেলন, এখানে তাদের কর্মসূচি যদিও তারা পিছিয়ে 30 তারিখে নির্ধারণ করেছে, সারা বাংলাদেশে তাদের কিন্তু প্রোগ্রাম আছে এবং এই প্রোগ্রাম উপলক্ষে অলরেডি তারা গাড়ি পোড়াতে শুরু করেছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমাদের জাতীয় সম্মেলন হয়, বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এখানে আসবে, কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ তার এলাকা খালি করে আনবে। আমাদের লোকজন প্রস্তুত থাকে। আমি আবারও বলছি, ঢাকার বাইরে যারা থাকবেন ওই 10ই ডিসেম্বরের মতো সতর্ক পাহারায় থাকবে। সারা বাংলাদেশে সকল মহানগর, সকল জেলা, সকল উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন সর্বত্রই সতর্ক পাহারা রাখতে হবে। Convener of the subcommittee, Abul Hasnat Abdullah, chaired the meeting, which was also attended by Awami League President members Jahangir Kabir Nanak and Abdur Rahman, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretary Mirza Azam, and central leaders of the party. Later, Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir, along with the central leaders of the party, visited the stage of the council. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has called for the protection of indigenous culture from the violent claws of sky culture. He made the call while speaking at a reception for dignitaries organized by Bangladesh Cultural Reporters Association at the International Mother Language Institute auditorium in the capital yesterday. অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো আকাশ সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, অর্থাৎ সেটি টেলিভিশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আগে যে পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল সেটি আর নাই, পাড়ায় পাড়ায় যে সাংস্কৃতিক চর্চা হতো সেটি আর নাই। আমাদের নূতন প্রজন্মকে আমাদের মৌলিক সংস্কৃতির সাথে যদি পরিচয় করে দিতে হয়, মৌলিক সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হয়, একই সাথে আমাদের তরুণ সমাজকে আজকে যারা বিপদগামী হচ্ছে, নানাভাবে মাদকাসক্ত হচ্ছে, জঙ্গি তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ছে, সেটি থেকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক সংগঠন দরকার, সারা দেশব্যাপী একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন দরকার। In his speech, Dr. Hassan Mahmood urged the government as well as private institutions and individuals to contribute to the development of the country's film and television industries as well as the development of a healthy culture. বা আপনাদের অনেকেই কখনো ভাবেন নাই যে কলকাতা শহরে বাংলাদেশের সিনেমা দেখার জন্য 1 কিলোমিটার লাইন হবে। হাওয়া সিনেমা দেখার জন্য 1 কিলোমিটার লাইন হয়েছে এবং দুপুর 2টায় শো শুরু হবে, 9টা থেকে লাইন দিয়েছে। আমি কলকাতা থেকে দিল্লিতে গেছি, দিল্লিতে যাওয়ার পর দিল্লিতে আমাকে সবাই বলল যে হাওয়া সিনেমাটা একটু দিল্লিতে নিয়ে আসেন। বোম্বে থেকে ফোন পেলাম যে বোম্বেতেও একটু নিয়ে আসেন। এখন সারা ভারতবর্ষে হাওয়া সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। বাংলাদেশের সিনেমা এখন আমেরিকার হলে দেখানো হয়, মধ্যপ্রাচ্যের হলে দেখানো হয়, ইউরোপের হলগুলোতেও দেখানো হয়। অর্থাৎ সিনেমা, আমাদের সিনেমা যারা বানান
তারা ভালো সিনেমা বানাচ্ছেন। মাঝখানে একেবারে ভাটা পড়ে গেছিল, কিন্তু ইদানিংকালে অনেক ভালো সিনেমা হয়েছে। একই সাথে অনেক হল পুনরায় চালু হয়েছে। করোনা যদি না থাকতো, করোনা মহামারী যদি না হতো, আমরা যে উদ্যোগগুলো নিয়েছি সেই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে এতদিনে আরও অনেক বেশি সিনেমা হল বাড়ত। আগে আমাদের দেশে প্রতি সপ্তাহে 4-5টা সিনেমা মুক্তি পেত, যখন সিনেমা শিল্পের ভালো দিন ছিল। আমরা ধীরে ধীরে সেই জায়গায় যেতে পারব। সবাই একসাথে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে এখন সরকারি টেলিভিশন একটা, সরকারি রেডিও একটা, সেটি শাখা আছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, এখানে সেখানে। বেসরকারি রেডিও 22টা, আর বেসরকারি টেলিভিশন 36টা অন এয়ারে আছে। সুতরাং ওই শুধু বাংলাদেশ টেলিভিশন কিংবা বাংলাদেশ বেতারের উপর আমাদের সংস্কৃতি নির্ভরশীল নয়। আমাদের সংস্কৃতিটা লালন পালন পরিচর্যা পুরোটাই এখন বেসরকারি খাতের উপর নির্ভরশীল। BCRA President Abhi Chaudhary presided over the event, which was also addressed by General Secretary Dulal Khan. Now, international news. Nearly 37 million people in China may have been infected with COVID-19 on a single day this week, the Bloomberg news agency has reported, citing minutes from an internal meeting of the country's National Health Commission held on Wednesday. In all, the report, which was published on Friday, said about 18% of the country's population, 248 million people, are likely to have contracted the virus in the first 20 days of December. China is witnessing a dramatic surge in coronavirus cases since it dropped its controversial zero-COVID policy following widespread protests in recent weeks. Under the zero-COVID policy, the country's authorities were placing entire towns and cities under lockdown if they reported a few cases. Now, with those restrictions mostly lifted, China has also stopped mass testing policies and no longer reports asymptomatic cases. On Thursday, health data firm Arfinity estimated that there are likely more than 5,000 daily deaths and upwards of 1 million daily infections from COVID-19 in the country. However, on this same day, China officially reported less than 4,000 new symptomatic local COVID-19 cases nationwide and no deaths from the virus. The conflicting data has raised concerns in the international community and prompted United States Secretary of State Antony Blinken to request that China maintain transparency on the issue during a call with Chinese Foreign Minister Wang Yi on Friday. China's overall vaccination rate is above 90%, but the rate for adults who have had booster shots drops to 57.9% and to 42.3% for people aged 80 and older, according to the government data. At least 3 people have been killed and 3 others wounded when a gunman opened fire at a Kurdish cultural center in Paris as President Emmanuel Macron denounced the heinous attack targeting France Kurds. Several gunshots were fired in Rue d'Onya at about midday on Friday, sowing panic on a street lined with small shops and cafes in the French capital's busy 10th district. Authorities said a 69-year-old former train driver was arrested as a suspect. The Paris prosecutors said the man had recently been released from detention while awaiting trial over an attack on a migrant camp in Paris a year ago, and that investigators were considering a possible racist motive for the shooting. Later on Friday, dozens of protesters took to the streets a short distance from the scene of the shootings. Chile plans to open embassy in occupied Palestinian territories. Chilean President Gabriel Boric says move aims to give Palestinians representation and respect under international law. The Palestinian Foreign Ministry has welcomed Chile's plans to open an embassies in the occupied territories, a move that Chilean President Gabriel Boric said will signal a demand that international law be respected. Chile's Foreign Minister Antonia Urrezola
confirmed the plan on Thursday but said there was no timeline in place yet and that Chile continues to recognize both Palestine and Israel as legitimate states. Boric, a left-wing politician and former student activist who took office in March, had announced the decision on Wednesday evening during a private ceremony in the Chilean capital, Santiago, hosted by the city's large Palestinian community. In 1998, Chile opened a representative office to the Palestinian Authority in the West Bank city of Ramallah. And in 2011, the country also recognized Palestine as a state and supported its entrance into UNESCO. On Wednesday, Boric said the proposed embassy in the occupied Palestinian territories also was meant to give Palestinians the representation they deserve. He did not specify where exactly the embassy would be located. Since the 1967 six-day war, Israel has occupied the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, which the Palestinian Authority wants as the capital of a future Palestinian state. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin. Keep your home street clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.